కంటే ముందు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఒకసారి ఈ కొటేషన్ చూడండి. ద కొటేషన్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ద మైండ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ మేక్ హెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ హెల్ ఆర్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ హెవెన్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? దీని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ మైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ మేక్ హెవెన్ ఇంటూ హెల్ ఆర్ హెల్ ఇంటూ హెవెన్. ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే అండి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, దే హ్యావ్ good health, they have wonderful family, they have good relations, బట్ స్టిల్ మైండ్ ఏం చూపెడుతుందంటే ఏదో లేనిది ఏదో ఒకటి చూపెడుతూ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మైండ్ కెన్ బి మ్యాన్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, మైండ్ కెన్ బి మ్యాన్స్ వర్స్ట్ ఎనిమీ. ఎస్ ఆర్ ఎస్? మరి మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు మైండ్ని? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఈజ్ ఇట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎనిమీ? వెన్ మైండ్ ఈజ్ మ్యాన్స్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, యూ కెన్ మేక్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ హెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ హెల్, రైట్? హెవెన్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ ద సేమ్ మైండ్ టర్న్స్ టు బి హెల్, ఎనిమీ లాగా మారితే దట్ కెన్ మేక్ హెవెన్ ఇన్ టు హెల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీఆర్ స్టడింగ్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మనకు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి, బట్ లెట్ మీ కోట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్స్ మనీ, ఇట్స్ పవర్, ఇట్స్ ఫేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సక్సెస్. కరెక్టా? మనీ ఉంటే, పవర్ ఉంటే, ఫేమ్ ఉంటే, నేమ్ ఉంటే సక్సెస్. కరెక్ట్? దట్స్ వాట్ వీ ఫీల్. బట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, లెట్స్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, యుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్గా. He was one of the Hollywood producer. His name is Howard Hughes, right? So he was a most successful producer in Hollywood in 1960s, I'm talking. సో తనకు కావాల్సినంత మనీ ఉంది, తనకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది, నేమ్ ఉంది, ఫేమ్ ఉంది, పవర్ ఉంది. హీ వాజ్ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్. సో 1960 సడన్గా ఏం జరిగిందంటే తనకు హీ వాజ్ స్టార్టెడ్ సఫరింగ్ విత్ ఓసిడి, అబ్సెషన్ అండ్ కంపల్షన్ డిజార్డర్. ఈ డిజార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ హ్యాండ్స్ కడుగుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ క్లీన్ చేసిందే చేస్తూ ఉంటారు. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ద మైండ్. These people have excessively compulsive about cleanliness. సో తను ఎంత స్టేజ్కి వచ్చాడు అంటే తన దగ్గరికి ఎవరైనా ఇఫ్ దే యూస్ టు బ్రింగ్ ఎనీ ఈటబుల్స్, తను తినేవాడు కాదు. ఈవెన్ సర్వెంట్స్ కూడా ఒక్కొక్కరు మాస్క్ వేసుకొని అండ్ నోస్కి మాస్క్ కట్టుకొని వాళ్ళు ఇచ్చేవారు. అండ్ యూస్ టు స్పెండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్ ఓన్లీ ఆన్ క్లీనింగ్, రైట్? సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం చేశాడంటే లైక్ హీ యూస్ టు స్టే సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ పీపుల్తో చాలా దూరంగా ఉండేవాడు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ ఐసోలేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 3.5 years. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, హోటల్కి వెళ్ళినా, బయటికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా హిస్ ఓసిడి సఫర్డ్ అ లాట్. తనకి ఎక్కడ చూసినా బ్యాక్టీరియా కనపడేది, ఎక్కడ చూసినా వైరసే కనపడేది. సో దిస్ పర్సన్ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్, నేమ్, ఫేమ్, పవర్, మనీ, ఎవ్రీథింగ్. బట్ తను రోజు ఏడ్చేవాడు తన ఆ ప్రాబ్లం ద్వారా, రైట్? సో హిజ్ లైఫ్ స్టోరీ సేస్ దట్ మన మైండ్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోకుంటే మన మైండ్ ఏ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు తీసుకొస్తుందో మనకు తెలియదు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ బెటర్ అండ్ వీ నీడ్ టు మేక్ అవర్ మైండ్ యాజ్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, నేమ్, ఫేమ్, పవర్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. తను ఎప్పుడు హ్యాపీగా లేడు. తను ఎప్పుడు ఏదో ఒక పెయిన్లో ఉంటుండే, రైట్? అండ్ వెన్ హీ డైడ్ అలోన్. ఓకే, ఐ మీన్ తన దగ్గర ఎవరూ లేరు, ఎందుకంటే తన మైండ్ తను అలా చేసింది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ లేడీ సింధూతాయ్ సక్పాల్, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో హర్, షీ ఈస్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. సో తన లైఫ్ స్టోరీ చూస్తే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 10 years తనకు మ్యారేజ్ అయిందండి. సో మ్యారీడ్ విత్ 21 years old బాయ్. సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత దెన్ షీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ బిగ్ ఫ్యామిలీ. మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న విలేజ్లో ఉండేది. సో దెన్ షీ స్టార్టెడ్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ దట్. సో 3 children, 3 children పుట్టిన తర్వాత షీ వాస్ క్యారింగ్ 4th baby. సో 4th baby ఉన్నప్పుడు ఆ విలేజ్లో ఒక మాఫియా ఉండేది. కౌడంగ్ అంతా వాళ్ళు తీసుకునేవారు, లైక్ దెర్ వాజ్ అ మాఫియా. సో ఆ మాఫియా అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళింది తను. ఎప్పుడైతే మాఫియాగా అగెయిన్స్ట్గా వెళ్ళిందో ఆ మాఫియా గ్యాంగ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ హస్బెండ్కి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే
మీ భార్య ఇక్కడ ఒకరితో అఫేర్లో ఉంది, సో ఆ పుట్టే పిల్లాడు మీ బాబు కాదు, అది వాళ్ళ బాబు అని చెప్పారు. సో షీ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ కంప్లీట్లీ, అండ్ హస్బెండ్ ఏమో తన్ని ఇంటి నుంచి బయటకు గెంతేశాడు. సో గెంటేసిన తర్వాత తను సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంది. ఎందుకంటే తన ఇంటి వాళ్ళు తనకు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు, విలేజ్ వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు, అందరూ తను ఒక చాలా హీనంగా చూసేవారు. చూడండి, తన దగ్గర అన్నీ పోయాయి, బట్ స్టిల్ ఇంకా ఏదో తను అక్కడ ఒక చిన్న పాపని చూస్తుంది. ఆ పాపని చూసి ఏమంటుందంటే, ఇప్పుడు నా కడుపులో ఉన్న పాపని చంపే నాకు హక్కు లేదు, రైట్? సో అక్కడ తనకెవరు షెల్టర్ ఇవ్వట్లేదు. తను అక్కడ ఏం చేసిందంటే ఒక గ్రేవ్ యార్డ్లో ఉండేది, ఒక శ్మశానంలో ఉండేది. అక్కడ శ్మశానంలో ఆ శవాలను కాలబెట్టిన తర్వాత ఏదైతే మంట ఉంటుందో అక్కడ తను ఫుడ్ వండుకునేది. అంటే అంత ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసిన ఒక లేడీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్న ఒక లేడీ తన లైఫ్ని ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ బేబీ తర్వాత, తను ఫోర్త్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత తనకు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏది లేదు. సో ఓన్లీ ఆ కౌ షెల్టర్లో తను అక్కడ ఉండేది. సో ఇది అయిన తర్వాత అంబిలికల్ కార్డ్ని కట్ చేయడానికి కూడా ఎవరు లేరు, అక్కడ ఏది లేదు. సో ఒక బండతోటి కొట్టి అంబిలికల్ కార్డ్ని కట్ చేసి తర్వాత తన న్యూ లైఫ్ని స్టార్ట్ చేసింది. సో తన చిన్న ఆర్ఫనేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి తను చనిపోయే వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద ఆర్ఫనేజ్ని విత్ మోర్ దెన్ అరౌండ్ 1000+ కిడ్స్కి తను ఒక షెల్టర్ ఇచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, వీ కెన్ సీ హర్ లైఫ్ స్టోరీ. తన లైఫ్లో ఏది లేదు, నేమ్, ఫేమ్, మనీ ఏది లేదు, బట్ స్టిల్ దెర్ వాస్ సంథింగ్. That is what we are understanding in this morning rituals, night rituals. That burning desire, that faith, that confidence in her. And then she got Padma Shri award from our president. So see, such a great people. Ante wala life lo we saw the first example where he had everything, name, fame, money, power, everything, and he was successful, but he was not happy, correct? And tanu life ela ayindo manaku telusu. Everything was there. In second case, nothing was there, ఏది లేదు, but still she lived her life so happily and successfully. So it's the mind that makes it. John Belushi, one more example. He was an American actor, very famous actor. So తనకు రోజు తనకు కావాల్సినంత తనకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేవి, and he had a name, fame, money, power, everything. తన మైండ్ని తను సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేసుకోలేకపోయాడు. At the age of 30 years he started addiction with drugs. So at the age of 45 he died, and then tanu chanipoye mundu almost every month he used to spend lakhs of rupees only on drugs. Tanu chanipodaniki kuda reason entante excessive dose of drugs. So oka person drugs enduku తీసుకుంటాడండి? He's not able to handle his emotions properly, ante. Yes or yes? ఆ ఎమోషన్ని హ్యాండిల్ చేయనప్పుడు మైండ్ తనకు ఎలా చేసిందో మనకు తెలుసు, రైట్? సో ఈ స్టార్టెడ్ అడిక్షన్ విత్ ద డ్రగ్స్. మీరు ఈ రెండు కేసెస్లో చూడండి, దే హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్, నేమ్, ఫేమ్, పవర్, మనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ దే డిడ్ నాట్ హ్యాండిల్ ద మైండ్ ప్రాపర్లీ. అండ్ దిస్ ఫెలో విక్టర్ ఫ్రాంకల్, వి నో హిమ్, మ్యాన్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్. సో మ్యాన్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ ఈ బుక్లో తను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో అందరినీ గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో ఉంచేవారు, రైట్? హిట్లర్ తన కళ్ళ ముందు కొన్ని వందల మంది, వేల మంది కిల్లింగ్ చూశాడు తను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తను ఉంటాడో ఉండడో కూడా తనకు గ్యారంటీ లేదు. బట్ తన మైండ్లో ఒకటే చూసేవాడు, నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను, నేను హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నానని. ఆ ఒక్క ఇమేజే కంప్లీట్గా తను హోల్డ్ చేశాడు. సిచ్యువేషన్, సర్కమ్స్టాన్సెస్, ప్రాబ్లమ్స్, డిఫికల్టీస్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా తన ఫోకస్ మాత్రం ఒకే దానిపైన, నాకేం కావాలి, నేను ఎలా ఉండాలి, అంతే. See, he says everything can be taken from a man. Everything can be taken from a man. Your money, your name, your fame, your power, everything can be taken away. The last of the human freedom, but only one thing, and that is what? The last of the human freedom, to choose one's attitude in any given circumstance. ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా నేను ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ని చూపించాలి అనేది మాత్రం ఎవరు తీసేయలేరు మన నుంచి. So Viktor E. Frankl, he says that people can take anything from me, but they can't take my own attitude towards my life. Now what is attitude? Attitude is the way I see myself, the way I think, the way I feel, the way I act.
దట్స్ మై యాటిట్యూడ్, రైట్? నేనేం ఆలోచిస్తున్నాను, నేనేం ఫీల్ అవుతున్నాను, నేను ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాను, దట్స్ మై యాటిట్యూడ్. సో పీపుల్ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ, బట్ దే కెనాట్ టేక్ మై యాటిట్యూడ్. దే కెనాట్ టేక్ what I feel inside, what I think inside, what I see inside, what I hear inside, what I do with my own actions. సో విక్టర్ ఈ ఫ్రాంకల్ తను బయటకు వచ్చిన తర్వాత తను ఒక బుక్లో రాస్తాడు, ద మ్యాన్ సర్చ్ ఫర్ మీనింగ్ అనే బుక్లో. సో ఆ బుక్లో తను ఏం రాస్తాడంటే, ఎవరికైతే పర్పస్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ పర్పస్ గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సక్సెస్ఫుల్గానే ముందుకెళ్తారు, రైట్? సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం చూసింది ఏంటండి? వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్? ఎనీబడి వాంట్ టు షేర్? ఎనీవన్? What is that one thing you have learned in 4 of these examples, including Viktor E. Frankl, John Belushi, Sindhutai Sakpal, and Howard Hughes? ఈ నలుగురి లైఫ్లో ఉన్న కామన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే, నలుగురు కూడా మైండ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివప్రసాద్ గారు, మైండ్ని ఎలా వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏం కావాలో దాన్నే చూసారండి, రైట్? రాజేష్ బాబు గారు, వాట్ డూ యూ థింక్? వాట్ వాజ్ ద థింగ్ ఇన్ దెమ్? సారీ సార్, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఐ థింక్ దేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అనుకుంటా. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. రావట్లేదండి, వాయిస్ రావట్లేదు. చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఎస్, సో దే సా ఇట్. సారీ అండి, వాయిస్ రావట్లేదు, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఈస్ దట్ దే డిడ్ ఈస్ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దేర్ మైండ్ పవర్. దే స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ద లైఫ్ ద వే దే వాంట్ ఇట్. కరెక్ట్? సో ఫ్రెండ్స్, మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గన్ లో కంటే కూడా మైండ్ అనే ఆర్గన్ చాలా స్పెసిఫిక్, చాలా డెలికేట్, చాలా డైనమిక్ ఆర్గన్, రైట్? సో ఇది ఎప్పుడూ ఒక గోల్కి అనుగుణంగా వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఒక మెకానిజం ఉందండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ మెకానిజం. మనం ఏ గోల్ ఇస్తే ఆ గోల్ని మైండ్ చూస్తుంది, అచీవ్ చేసేస్తుంది, అంతే. సక్సెస్ మెకానిజం. కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ SM, సక్సెస్ మెకానిజం. సో ఆ సక్సెస్ మెకానిజంని ఎంత తొందరగా అర్థం చేసుకుంటే అంత తొందరగా మనం ముందుకెళ్తుంటాం. సక్సెస్ మెకానిజం, SM. Thank you so much. Great. So a lot of times we see the standard of life and quality of life are the same. No only. Standard of life depends upon external parameters. Standard of life depends upon external parameters, but quality of life depends upon internal parameters. Quality of life ఎప్పుడు కూడా internal parameters పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. Internal parameters అంటే ఏంటి? My thinking, my feelings, my actions, my attitude, my resilience, my ability to fight towards situations, the ability to respond towards any situation. So my quality of life depends upon inner things, and the standard of life is external. So do you want quality of life or standard of life? Quality of life or standard of living, right? Rendu kuda. We need both, yes or yes? We need both. We need standard of living also, and we need quality of life. రెండు కావాలి, కరెక్టా? బట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉన్నంత మాత్రమే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండాలి అనే గ్యారంటీ లేదండి, రైట్? బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈరోజో రేపో we will be able to achieve that. So we want both of them, quality of life and standard of living, both. So let's work for both them, right? See these people, వీళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళ లైఫ్, ఇప్పుడు మనకు తెలుసు అండి, వీళ్ళు దే ఆర్ వెరీ ఫేమస్ పీపుల్. చార్ల్స్ డార్విన్, లియో టాల్స్టాయ్ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఆథర్. తన బుక్స్ చదివిన తర్వాత చాలా కనెక్ట్ అవుతారు లియో టాల్స్టాయ్. అండ్ చార్ల్స్ డార్విన్, వి నో హిమ్ యాజ్ ద పర్సన్ బిహైండ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. మనం స్కూల్లో చదివి ఉంటాం, రైట్? సో వీళ్ళిద్దరు వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళ లైఫ్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా ఏడ్చేవారు, ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా అబ్నార్మల్గా ఉండేవాళ్ళు, చాలా అబ్నార్మల్గా. వీళ్ళకు బేసిక్ కామన్గా చిన్నపిల్లలు ఏదైతే చేస్తారో అది కూడా వీళ్ళు చేయలేరు, అంటే అంత డిఫికల్ట్ ఉండే వీళ్ళ లైఫ్. ఎప్పుడు? వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్లో, రిమెంబర్ దిస్. బట్ ఎప్పుడైతే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు స్కిల్స్ని లెర్న్ చేశారు, పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ని పెట్టారు. నెవర్ గివ్ అప్ యాటిట్యూడ్, టేకింగ్ దెమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకెళ్ళాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్తో దే స్టార్టెడ్ దేర్ జర్నీ. సో ఒక నార్మల్గా ఉండే చిల్డ్రన్ కంటే కూడా లెస్ ఐక్యూ,
లెస్ అబిలిటీస్, లెస్ థింకింగ్ పవర్. సో వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు అనుకున్న వాళ్ళు, చార్ల్స్ డార్విన్, సైంటిస్ట్, ఫేమస్ సైంటిస్ట్, రైట్? తన యొక్క థియరీస్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్ని తీసుకొచ్చాయి. అండ్ ద సెకండ్ పర్సన్ లియో టాల్స్టాయ్, తన బుక్స్ ద్వారా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్స్పైర్ చేశాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద పీపుల్ హూ స్టార్ట్ అవుట్ స్మార్టెస్ట్ హూ ఎండ్ అప్ ద స్మార్టెస్ట్. రిమెంబర్ దిస్. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఇంకా ఏదో మైండ్లో ఏదో ఒక 1% థాట్ ఉన్న దాన్ని తీసేయండి. ఐఎమ్ నాట్ ద స్మార్టెస్ట్, ఐఎమ్ నాట్ ద గ్రేటెస్ట్, ఇంకా థాట్ ఉంటే దాన్ని తీసేయండి. ఫ్రెండ్స్, we need experience, we need life experiences, we need training, we need personal efforts, right? So మీరు దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఈ మూడిట్లో? ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్? I want all of you type in the chat box. Experience, training or personal effort. You need to learn from your own experience అండి. లైఫ్ మనకు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్నాయి. ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి లెర్నింగ్ నేర్చుకోకపోతే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము, రైట్? So it is training also, and thank you so much that you people are training, taking these trainings about mind power. So trainings, personal efforts will make us stronger. So వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు స్టార్ట్ అయింది చాలా చాలా pathetic లైఫ్తో, బట్ దే బికేమ్ స్మార్టెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద పీపుల్ హూ స్టార్ట్ అవుట్ ద స్మార్టెస్ట్ హూ ఎండ్ అప్ ద స్మార్టెస్ట్. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి, మీ స్కూల్లో ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాడు, చాలా షార్ప్, చాలా ఇంటెలిజెంట్, చాలా బ్రిలియంట్ ఉండేవాడు 7th, 8th, 9th, 10th. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారో చూడండి, రైట్? వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అక్కడ కూడా టాలెంటెడ్గా ఉండి ఇప్పుడు కూడా చాలా స్మార్ట్గా ముందుకెళ్తున్నారు. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఉంటారు, చాలా తక్కువ మంది. మేబీ స్కూల్లో లాస్ట్లో బెంచ్లో కూర్చొని ఎందుకు పనికిరాడు అనుకున్నవాడు ఇప్పుడు తను చాలా బాగా అర్న్ చేస్తుండొచ్చు. ఒక్కసారి చూడండి, రైట్? సో స్కూల్లో టాప్ వచ్చినవాడు లైఫ్లో టాప్ రావాలి అని రూల్ లేదండి, రైట్? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్. So I was one of the dull student, right? But I'm doing much better than my friends are doing right now. So it is always, it's not the smartest who end up the smartest. And you see these people, first చూసేవారు బెన్ హోగన్ ఈజ్ అ వరల్డ్ ఫేమస్ గోల్ఫ్ ప్లేయర్ అండి. గోల్ఫ్ ప్లేయర్కి కావాల్సింది ఏంటంటే హై అండ్ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ కావాలి, రెండు హ్యాండ్ అండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ కావాలి, రైట్? అండ్ ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉండాలి. సో బెన్ హోగన్ తన జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తన హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ చాలా డిస్టర్బ్గా ఉండేది. తనకు నార్మల్గా అంటే ఒక గ్లాస్ పట్టుకోవడానికి కూడా టైం పట్టేది, అంటే అంత వీక్ ఉండే కోఆర్డినేషన్, అంత వీకర్ కోఆర్డినేషన్. బట్ ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నారే విజువలైజేషన్, అఫర్మేషన్స్, తను రోజు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. సో ప్యాషన్ ఫర్ స్ట్రెచింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టికింగ్ టు ఇట్, రైట్? పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ అండి. ప్యాషనెట్గా ముందుకెళ్ళాలి, రెసిలియన్స్తో ముందుకెళ్ళాలి. అవుట్కమ్స్ ఫెయిలియర్స్ వచ్చినా సరే నెవర్ గివ్ అప్. అలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్తో బెన్ హోగన్ ఏం చేశాడంటే తను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ హీ బికేమ్ ద వరల్డ్స్ నంబర్ 1 గోల్ఫ్ ప్లేయర్, రైట్? సో దాని వెనుకున్నది ఏంటండి? ఇట్స్ నాట్ ద జీనియస్ క్వాలిటీస్ ఫ్రమ్ బర్త్, హీ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. జీనియస్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్, GCD. జీనియస్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి డెవలప్, GCD, రైట్? జీనియస్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ మనం కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక తను కూడా ఫేమస్ యాక్ట్రెస్, సో జెరాల్డిన్ పేజ్. తన లైఫ్లో కూడా జరిగింది ఏంటంటే నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు, ఓకే, నువ్వు యాక్టింగ్ ఎప్పుడు చేయలేవు, నువ్వు వేస్ట్ అన్న వాళ్ళు చాలామంది. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ షీ యాక్టెడ్ ఇన్ హర్ ఫస్ట్ మూవీ, షీ బికేమ్ ద సూపర్ స్టార్. సో మనం కూడా చూస్తున్నాం పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ మూవీస్ ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి, చిన్న చిన్న స్టార్స్ ఒక మూవీస్ హిట్ అవుతున్నాయి. అంటే వీ డోంట్ నో హార్డ్ వర్క్ పేస్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి, కరెక్ట్? ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ప్యాషన్ ఫర్ స్ట్రెచింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, స్ట్రెచ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ అండ్ మోర్, ఓకే? ట్రై అవుట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అమితాబ్ బచ్చన్ ఆల్సో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ గారు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. స్టికింగ్ టు ఇట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ వెల్, స్టిల్ స్టిక్ టు ఇట్. And what characters do we need? We need certain 4 characters. Are you ready to understand the 4 characters? Okay? Mind mastery cheyalante we have to understand these 4 characters. So ee 4 characters ento chudandi my dear friends. If you want these 4 characters, type in the chat box BIO, bring it on. Type in the chat box BIO, bring it on. Superb, nice, very good. So first character మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అండి. గ్రోత్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు చూడండి. స్కూల్లో బ్యాడ్ గ్రేడ్ వచ్చింది,
ఫెయిల్ అయ్యారు, లేదా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు, దాంట్లో ఏదో నెగిటివ్ అవుట్కమ్ వచ్చింది, బ్యాడ్ గ్రేడ్ వచ్చింది, ఇమ్మీడియట్గా ఏమంటారు? నార్మల్గా ఉండే పర్సన్స్ ఎలా అంటారంటే, ఆర్డినరీ పీపుల్, ఓ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ సైన్స్, నాకు రాదు ఇది, నేను చేయలేను, నా వల్ల కాదు అని అంటుంటారు. బట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ వల్ల వాళ్ళు ఎలా అంటుంటారు? ఐ నీడ్ టు ట్రై హార్డర్, రైట్? నేను ఇంకా కొత్తగా ట్రై చేయాలి, ఐ నీడ్ టు వర్క్ బెటర్, ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇంకా కొత్తగా ట్రై చేయాలి, కొత్తగా ట్రై చేస్తే అవుతుంది, ఐ విల్ డూ ఇట్. సో ఇలా ఎవరంటారు? ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీస్ చూస్తుంటారు, రైట్? సో బ్యాడ్ గ్రేడ్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఏమనుకుంటారు? జనరల్ ఆర్డినరీ పీపుల్, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ అప్, ఇది నా వల్ల కాదు. బట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్, ఐ నీడ్ టు ట్రై హార్డర్. చూడండి, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్, రైట్? ఒక టికెట్ అనుకున్నారు, ఆ టికెట్ దొరకలేదు. సో జనరల్గా ఫిక్స్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఏమంటారు? ఇట్స్ మై బ్యాడ్ లక్, ఇట్స్ మై బ్యాడ్ లక్, రైట్? నా లక్ సరిగ్గా లేదు, నా లైఫ్ ఎప్పుడు ఇంతే. బట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఎలా అంటారు? ఐ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, ఐ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, ఐ నీడ్ టు కమ్ ఎర్లియర్, నెక్స్ట్ టైం నేను ఇంకా తొందరగా వస్తాను. బ్యాడ్ ఫోన్ కాల్ చేశారు అండ్ ద అదర్ పర్సన్ సెట్ సంథింగ్ రాంగ్ టు యూ, రైట్? ఏదో నెగిటివ్గా మాట్లాడాడు. నార్మల్ పీపుల్ ఏమంటారు? ఇంకొకసారి మళ్ళీ వాడికి ఫోన్ చేయను, కరెక్టా? బట్ ఇక్కడ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఏమంటారు? ఐ వండర్ ఇఫ్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ డే, కరెక్టా? మేబీ తను ఒక బ్యాడ్ డేలో ఉన్నాడు, మేబీ అందుకనే తను అలా మాట్లాడాడు, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? E+R = O ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం.